to receive call. Hello? Hello? 7. Sorry. Okay, I have a customer. Little wait, please. Okay, maybe I need to remove this inverter, and first I need to check the inverter of customer. Little wait. Laksabar. Nate. Allah, jatto. Da diule mai oprește, că chiar cum să fac. Am jatto. Jatto că ce bal ce asar nu. जो आप इस्तेमाल ना पोएगी यार अभी बुआ है भी यार गर्मी ज़्यादा है यार दिन निश्चय लो तीन साल ना इंजरा दस सौ की चार्जिंग आती है ना चार्जिंग नहीं जगह कल सोलर वीडियो खत्म शो बना नवारा बस वो नूर ख़त्म शो नन बिजली शते वस हम बिजली नشته طول बिजली नشته نتاله دا बिजली دا कम तरह पड़े पैदा استاد دغه دا بیټری نه چاره کنه علی ما خو زه سو ګورم دا دا ما مکمل چیک ها تو چې بیټری شل کې خو 3 غنټه خو په کارو کې کنه نه چې ستا بیټری خراب شي نه دا خو مونږ نه بیټری زبې دلته کې چیک کما چارجینګ کنه کوي ورو دا من خپل پیسې والے ما هم دمه کوي نه مړ پیسو خبر استاد څه نه مونږه دا زمان نه نه کنه نه کنه مونږ ته مسله حل کا دا خبر نشته دې پیسې ته مونږ پیسو خبره کوو من نه کنه نو بیا به څه کوم بیا ته وای ګورنه استاد ماته ګورا ته څه کوي ته استاد کنه جی مونږ فریاد یو ته زموږ فریاد اورې ماته ګورا مونږ ته فریاد حل کوو باسي مونږ ته ته نه پیسو خبره پیسو کته نور کې نور درکما او حل راته وباسا شیر ته صحیح دې پس زم ته له مکنه خو دلته بس کا دومره ته فاوشه ته انورټر ته ور ما بزن مسلا ګټ کولی باندې کړل ځین چې ما بس نه راځي نور کارون نه مونږ ته ویل چې نور ستنه کې مسله راته حل کا نور کارون نه خلک پیسې راکې ول دومره واخله زم نور کار نشم کولای دا ختم شي بیا نور اخلم دې دې شاده ته ګورځنه نه غلې دا نن ډیوایس راغلی زه به سره څه کوم موږ ته مسله حل کا چې طریقې موږ پیسو به خبرې ته نه کوی موږ پیسې ته د ګړي وته نه دې زموږ انسان مری ماته ورپته زموږ ګرنډي نشته نو موږ ته شی صحیح کوم خو یو نور لګي چې نور تر کو شی صحیح که دا ډیر زیات چلیدل کنه نه دا سرکټ په دې حالاتو کې چې بس دا تقریبا سړی شوی دی دا سرکټ کنه دا هو چې کار پې دی ما دا په ټایم ټول کوم خرڅه باندې ډیره زیاته بل انورټر به دی اغستو اوس هم په دې کار نه کیده دا ورته لري دا د مادرې سنور ما سره کباړ کې ما غستې پرتی دی دا ما خاموش پرتی دی دا ختم دی بس دا ورته لري ورزي نه ملاويږي کنه مین مسله دا ده د دې خپل خدو ور دا نن د دیار لسوار لسکال مخکینه یو پی اس ته نه دې پرزي نه ملاويږي نه ملاويږي کنه پرزي نه ملاويږي دا خپل سپیشل سرکټ ټیکيږي نو ټیک ته نه بس دا سرکټ ختم جو بس بیا ختم بیا مونږ کنورټ کوو دا مسلې نه خو په دې ورځ کنورټ کیږي نه او په کنورټ کولو باندې د 27000 روپۍ خرچ نه نه خدا دی ځان سولر والا سولر وته هم هغه ته لګي دا جاخي واخي هم ټول ختم شي او ایڈوانسز دی دا چې دې کې ځان له بواخلې خکپ نه والا تیرا پیلا ګوچا کاریګر خې جوړو ناغي دومره په عذاب کړو
دې کې دا ډېره لنډه کپنۍ ډېره لنډه بوچه ورکړې ده نه دغلته موبایل یو ګړنګ جوړ کړل نو چې سره کمه یې یاره هلو وعلیکم السلام جی خیر د شکر د جی وایي خدمت وایي جی ماتې شوي د جی خدمت وایي جر والا څه نوم پې لیکلی و بس هغه مې تقریبا کول اول کې خدل کې مېلمه راغلی دغه د پیسې چې کوم د کار شروع کېږي ښه یا کو سبا ته به وشي انشاءالله ښه صحیح ده جي صحیح ده دې سره بس څه کوو د دې دا سرکټ چې دی که نه دا نه میلاوېږي دا بس هغه شته موږ ډېر په خوارو باندې راټینګ کړی دی اوس په چارج نه کوي بس خبره ختمه نه کوي وایي دا دغه سایډ ته پاتې داسې ولاړې ودرو یاره دا چېرته څه پاکو چې داسې پراپر ټایم نه لوباسو که نه خو دلته ټایم غټه مسله ده یاره دا مې داسې اراده ده خو دا ورځې چې دي نو دا ورځې ډېرې سختې دي اورئ اوس هم دومره ګرم پروت دی تاسو دې پوره کار کړی دی دا د سولر نه خو بیټرانو دله هم پوره کار کړی دی ټرانسفارمر لا اوسه پورې ګرم پروت دی چارج نه کوي دا یاره څوک مړه دي مړه خرڅول غواړي خو اول به وارثان نه تلو غواړي که نه مشر ذموار یې هغه په دې کې څوک وي وارثان خبر هم نه وارثان نه اول تلو غواړي یاره څوک دې دا څو پیرې ما قط کړي دي خبرې دا اوس لرې کومه دا چې د چا هغه کم چې کمیونټي کېږي که نه هغې له داسې ترتیب جوړوم چې دا مالکانان ته ورسېږي بس قصه یې ختمېږي نه نه داسې نه ده ورته دا اوس بیخي ډېډ دی که نه به د بیک اپ په ټایم کې هم د سره نه آن کېږي بیک اپ موډ چې دی نو هغه مستقیم کار نه کوي بس څه وکړو سره څه وکړو زوړ ماډل دی نه دې سرکټ میلاوېږي بل څه شی میلاوېږي تور کړلی شارټ شیل د مخکینی تور دی دا یې مخکینی تور دی مخکې کمپوننټس خراب کړي وو بیخي معامله کې دې کې به د چې ایکسپیر په شانتي ګرځي پاده کوک به ګرځي خپې به اوچتی د یو شي نه بل شي نه حل به ګرځي سره به په طریقه نه راغی
تاسو دې سایډ ته څه کوو دا ته مړ پلاوي کنه دا ډېر جاخمار شیز دی د دې نه دا سر هم ډېر بګران لري اوس دا چاینا دی کنه د دې ډېر ښکلی اسمبلینګ کړی دی ناسب چې استاد سره چې بستر ولاړ وي کار نه کوي خپل مزه جنګي کنه او بالکل او چې دا کوم سره ته مالک ته بستر ولاړ یې هغه کار نه زه داسې کار کوم هم نو زه سړي ته یم وروره که ودرېږي نو لکه بیا زه نه شم کولی او کنه استاد دا مسله ګورم په بلنډو باندې کېږي پمپ دی د پمپ دپاره داسې خصوصي تاون کوم پمپ شو هسپتال شو یا مریض شو دې لپاره زه خصوصي نه معلوم دی صحیح خبره دې کسان له ما څلور ته مې د ټایم ورکړی ما یې د څلورو دې صبر کولی شئ خو څلورو دې صبر نه شم کولی نو چې چېرته یې وړئ هلته کې اوسئ زه نه شم کولی څه به کوو نو والله زه یو کس یم دلته کې یم ډیوایس ډېر خرابېږي که نه شاګردان اوس وساته کنه شاګرد دا چېرته کولی شي او شاګرد چې زده کړي چې بیا تاسو کې بس دې باندې بالکل استاد علیه السلام کنه یې ورځي نو هغه بیا بیماني شوه یې ورځي کنه نه شاګرد ما نه وایي دا یو کیسې ماته کولاو بندو یو کار دی نه شاګرد لکه هغه شنکانه کې څنګه استاد کې کنه نو یو بلاول بندول به تکین نه لگا ګلاوال بندول د دې د بمټه کې کاریګر کولاو کړو لا شاګرد پرې دا پیر لا کاریګر کولاو کړو نو دا کوچي او دا ار سي 20 نه سپ سر لري کول کاریګر دی لکه د زمانه کاریګر دی هغه دا استاد د قدرتي سل دی کنه ما دا وره تاسو خپل خبره کوي کنه نو پته ده غوسه غوسه لري یاره به ما لوډ کوم سړی چې قابل وي ډېر زیات ماته وره دا یو تجربه دا وره ها هغه اکثر یا ډېر کریک وي کنه او یا اوای وي بس پسې نه کیږي ما بل یو کس پسې ګرځم دونه پسې ګرځم چې دا خپیر ته چې کړي دونه قابل ته کنه ډاکټر دی دونه قابل چې د سم هغه دا ډوکې د شوړې چې په یو کمال باندې په یو نه پکې راډ لګي عزت پکې لګي یو شی ته پکې ولګي عزت ته ولګي او پاګې د جوړي چې دوباره په شریف کې یو ماته ورا هغه ته کوسلې راوي کنه نو ماته ورته پکې ته مړ کېږي کنه بس لګي اب لګي په موبایل دا کوم سره نه چې مخکې دا مخکې نه مري بدا کو دا شل دغه شان دی ولګا دا نه وی یو په دغه یو دوستانو باندې ټینشن وکنه یاره نو دې دا ته وګوره د غونډې علاقې خلک ما ته ټلیفون کوي که نه ته زما د موبایلونو ګورو په دې باندې څومره رینګونه راغلي دي که نه استاد سړی زموږ چې شی کولوی نو په سړي پته لګي دا سټریپر والا پاره دا سټریپ ونیسه په کوته کې دا مړ لویه جاخه دغه دا سټریپ ونیسه بس صحیح شو دا یې ډېر بې ترتیبه شی جوړ کړی دی دومره لنډه ګوچله ګوري چې سړی دغه کوي که نه کړپ شي چې ګوچه راوشلېږي چې ناشنا سړی دا به لکوټي پلاو کې بیا به د ګوچې هوک چې دی هغه به ډسکنیکټ کړي نو بیا به چې دی آرډر راوړي اوس به دی چارج کوي ښه د بجلی نه چارج پرېښودی وو ستاسو خبره ټیک وه ما چې درکوو نو ما ټیک کړی وو زه داسې سوال نه کوم هغې نه بار ماته صحیح دی انسان ګرې انسان د ټیک ټاک یو بس دا اوري وځي ورشي دا ټیک شو اوسو دا اوس بیک اپ موډ دی صحیح شو اوس ګور دی چې دی کله چارجینګ کې دا دوه اشارې ښیي اوس زه سوچ لګوم بس دا دی ها نو دا شنه ګور دا لیکلي کړلی چارج آن پاس چارجینګ موډ دی دا زیړی ټیک شو
اوس نو 13 پیرله مې هم کړم دا هغه پیران خو بیا خراب شوی هو که نه څه به نه مهرباني خوشحاله اوسئ ستاسو دا ډېره مننه چې ستاسو تاسو چې د دې سره خپل ساتم که نه نه ساتو به تاسو مېلمانه یې ته ما د خپلو خلکو سره به ایمان زه 2 ټکه نه کوم په ایمان دغه تا نه پکې لا آفر در کوم راشه خپلې پیسې واخله زمان خپل سړی د علاقې بیا به تاسو وایئ چې مېلمانه یې که نه هلته زه داسې نیسم بیا یا د ګزارم زه پیسې دې وړه د زړو روپو خبره چې څوک کوي به ایمان ما وله ډایرکټ ورکړي زه نیسه دغه مسله نه هلو وعلیکم السلام جی خدمت وایي جی زر کوئ ښه ټایم مو نشته وایي کوم یو د حضرت علی نوم دی حضرت علی اشاره دا نمبر به پیری کړئ 570 یاره سبا یا بل ورځ ته کېږي انشاءالله سبا یا بل ورځ ته کېږي خارو د جمعتونو را سره شپږ ډیوایس دي سبا یا بل ورځ ته ټولې کېږي خاص شروع کړي مې ټولې اوس د جمعتون نمبر دی دا نو आवाज به ګډوډ کېږي نه چې تا د ټینګناب نه کړلی نو زه به ګډوډ نه درکړي ما وې که نه ما وې سبا یا بله ورځ به کېږي ښه او بیا چارجر چې کولاو شي تاسو ته به بیا ووایم چې دومره خرچه کې راځي ټیکټ هم او که نه که تاسو ویل چې ټیکټ کړي ټیکټ به یې کړم که تاسو ویل چې مه ټیکټ کوو نو نه به ټیکټ کوم یاره رور مې په ټوله علاقه یوازې ستا جومات نه دی د غونډو جوماتونو لوټ دی زما په سر باندې ستاسو یو جومات دی او د غونډ جوماتونه ما ته را په سر باندې دي تعاون کوي یو ډوله دی ښه دا به خپله ښکلي یخ پنکې ته پراته یا د ونې ته ډډه والي اورې او استاد څنګه الله خیر دی نو دومره پکې زموږ سره وروره ته دا کال وګوره په کالونه وګوره که نه ته به دا ټینکی څنګه یو غرب جوړ او وګوره کمیس پکې ګزار نه کړي ما یې راشم خالي مړه نن مې په ایمان سړی کار ښه برابر کوي لستوڼي یې لږ تنګوله مې جو کټ مې ټوکړوی نه کېږي بغیر د دې نه مړه بس دا هغو جوړ کړي م د دې دپاره دي دا پینټ او شرټ او دا پسې دا په جوړه شوي د دې کار دپاره کېږي نه غټ کار وکړي یاره ټیک شو دی نه غټ کار وکړي یاره بیا تاکې پاور آن کړي ښه استاد څور بجې ستا دا کېدای نشي دا کار وکړي دا ډېر غټ کار خوشحاله بری پانسو صحیح دی نه له دغه خبر نشته چې د ایمرجنسي خوشحاله اوسې ډېره لاړی جي الله په امان داسې دي که نه دا داود دي ټوله ځان نور ښه سړی کوم مړه داود ته راشه خپلې ټولې زړې وې سره دلته وکړي لا یو سټارټ اوس به رې چې اوس پکې وویل
Okay, let's get started. Okay, I have special clamps for this connectors to attach the power negative. Okay, on this side. Wow, positive. All things is isolated. Turn off. कट के 150 आपको रख Let's say what I go minute. ठीक है What I like savar. Kada syukur Allah show kesan begitu dia berat tadi, apa gitu ya raga. Macam segitu raga tak kalau main ini. دا مړه ما یو پیر جوړ کړی وختي مو ته یې ما راشه نو میلمانه دي ځکه سره څوک ګزاره کوم کنه ما خو ډایرکټ پیسې ورکولې نو پیسې نه اخلو wait for response ها 4840 مړه پرېږده سړیا مړه پرېږده مکمل کھاتے کې مکمل کھاتے دې کې कमल क्लियर 150 था دا به کته ډیسکاونټ ورنه دارو ना पड़ा दादा बोल तेरा सरा کې دا دا کېده ته کې دا لکه زه بیا نه لمستانه کارسي دا دې کنه یو نیم سرګستانه بیا او جمعه کټم لاړې no any response why sorry Barwet okay another side we have short input section of AC. Let's check. This is the AC input line and this is the neutral. We have short circuit. Okay. This input connector is connected with the bridge rectifier directly, and we have short and AC section, charging section. Backup mode is ready. That's okay. Turn off and let's start work on AC charging section. It's okay. The bench is not clean, but we can work. Bad condition. Remove from here. Right. This tweezer is best for this. Screw here we have a negative charge negative
Yes. Oh. Just one. No. Circuit breaker. Remove. Two cooling fan strips. Here we have one here, another here. Here we have one strap, power switch. One screw. Keep safe from dust. This is the thermo pad. It's okay.
This is the board. What is it? Okay, let's focus on yours. First up all, we need to check the MOSFETs, charging MOSFET. Here we have 3 MOSFETs, Toshiba K3878 N-channel MOSFET. This is the MOSFET pin number 1, gate, 2 drain, 3 source, gate, drain, source, gate, drain, source. 3 in parallel we have. So keep the negative on pin 2 and select your multimeter on continuity mode and check, and keep the positive on pin 3 source. Okay, we have short circuits already, we have in parallel. Okay, now how we can find the specific short MOSFET in this 3 parallel? Let's check. Keep the positive on pin 3 source and keep the negative on pin 1. How much resistance we have? We have 354 ohm resistance for this gate, and how much for this? 354. I hope this MOSFET is short. Oh, 270 ohm. Wow. So let's check why here we have. Okay, this is the control drive continuity. 354 is the drive continuity, so it means this MOSFET is shorted. So first remove this MOSFET. And how you can remove this MOSFET? It's very difficult to remove because you cannot drive screwdriver here. We have a lot of components, capacitors and transformer, but I can. So the requirement for this operation, a sharp nib, because manufacturer provide everywhere glue. Cut this glue on this sharp tweezer. Take care, okay, carefully. Just cut. Do not touch the PCB. First remove this capacitor, and for this we need to remove this connectors first. Here is 6 mm screw nut diver. Okay, here. Now this is my method. You cannot remove capacitors easily, so I have one tip. Set your hot air gun on 400 degrees centigrade and heat up this area to remove easily capacitors. And after that I have beautiful tools or components. Enough.
Provide new solder. Turn off the cooling fan. It's okay. Set your soldering station on 480 degrees centigrade. Okay, and after this, this is a tool for this. So first of all, I need to remove this capacitor. This. That's okay. Little solder cord here to create a good heat contact. That's okay. And now, disconnect. Hold the capacitor first and apply the heat and little wet to melt the solder properly, and after that apply the required force for removing the capacitor. Okay, you need to apply force for this little glue to break this glue, because we can cut the glue with nib approximately here. So you need to apply a force to cut this glue with force. It's okay. And apply it here. Hold the capacitor first, apply heat, melt solder and apply force. It's okay, it's done. It's a second. Okay. Now first I need to cut the glue. This glue. Cut this glue now. Easy. Mr. Tool. Hold the capacitor. I hit. Remove. It's okay.
The extra salt. More with the desoldering wick. Now, little sucker desoldering pump is jammed. Not working. More with desoldering wick. One boost. Waalaikumsalam. Ini ya ada saja kira dia kasih penuh. So, Ada kan? masalah apa ini? Aku benar kalau dengan kau kan, natural juga lebih ya. Standar kan masalah dia lah nanti tetap yang. Ya begini mana kairan tu.
No worry. Nagdiyan. Tadi ng karon. سبب شوي سبب Sorry. Okay. I got it. Retarder liquid. Soldering plugs. It's a little difficult to remove. Little hot air provided here. Again, little more heat. Little with brush. It's okay. Now how we can remove this MOSFET? It's very hard for some people. If you have this method, you can remove and you can repair everything in this model. Okay. Remember one thing, keep the main board screws on another box, not in this. Okay, now this is just for board screws. You need to remove MOSFET.
glue on this. Provide heat. Check. Right. No. So for this situation we have a solution. Attach here the screw again. Amen. Okay. Okay. And one screw attach on this MOSFET. And now, if you have this type too, it's okay. Come here. Easily remove. Remove this. And remove the NTC and isolate. Again we have glue. Wow, it's okay. Why? It's okay. Now, this MOSFET is required to remove. I am trying on this screwdriver. Yeah, we can remove the screw with little angle. Okay. What about okay, I just clean with air. Provide here hot air for some seconds to save the thermopad. Set your hot air gun on 400 degrees centigrade. Don't worry about, and provide here hot air for 10 to 15 seconds. It's okay. Now get flat screwdriver
and attach to this MOSFET and do not touch the thermopad. Okay, and remove, separate from heatsink and thermopad. That's okay. Remove, as you can see. And now apply the TO247 component fire media to remove this MOSFET. 1, 2, 3. Okay, this is. First, create a good heat contact with solder. It's okay. Now get the tool for this. Attach here. Want some more solder for this pin one. It's okay. Now hold the component and fuser. It's okay. Melt. Do not touch other components. Okay. And edge remove like this. And this is the best tool. Okay. Now remove this. Here. It's okay. What about short circuit? Let's check. Pin number 2 drain and pin number 3 source. Okay, now we have true resistance of this MOSFETs. And what about gate drive? If you have here a dual Scotty diode with UC3843, so this is the true continuity of this section. Keep the positive probe on pin 3 source and keep the negative on pin 1 gate of any MOSFET. And if we have here this continuity, this is the true continuity of this gate drive, and you need to reverse the probes. Keep the negative on pin 3 and keep the positive on pin 1. On this direction on this polarity we don't need to have any continuity for this drive, and we have not. It's okay. And what about the MOSFET? Let's check. Okay, source to drain shorted. And what about source to gate continuity? This was the continuity, the gate continuity. That's okay. Remove this. And now how you can install here a MOSFET. So first I need to get this soldering wick. Yeah, you man. Desoldering wick. Okay, found. Good.
What about the bridge rectifier? This is the bridge rectifier. Okay. Let's check. The input line and neutral is connected with these two middle pins. We have continuity or not? No, any continuity we need to have here on this. Okay, and what about this? Okay, this is the MOSFETs continuity. And how you can check a bridge rectifier with confidence? Let's learn. Suppose here we have a bridge rectifier, okay, and here we have a negative. This is the negative, okay. So you need to keep here the positive probe, okay, and set your multimeter on continuity mode. And we need to have here one continuity of diode, that's okay, and one we need to have here, that's okay. And now keep the negative on positive pin, okay, and check like this. Now we need to have one diode continuity with this pin. We have true continuity, it's okay, and one we need to have with this, that's okay, we have. And on this we don't need to have any continuity like this, no any continuity, okay. And reverse check, no any continuity, it's okay. This is the true bridge rectifier, okay. So let's check with this. This is our negative, so I need to keep the positive probe on this, and one continuity we need to have here with this pin, true continuity, that's okay, and one with this, it's okay, true continuity. Now keep the negative probe on positive pin, and here we need to have one continuity, true continuity, that's okay, and one with this pin, that's okay. And check, no any continuity, it's okay. Reverse, no any continuity, that's okay. We need to just replace one MOSFET there, okay. And after that we need to install the capacitors again and check. Oh, I need to order more MOSFETs. The same MOSFET I am installing, Toshiba K3878, it's okay. Little bend the fins, okay, like 90 degree, and just check. If I install, you can install, okay, but do not give up. No man, just set. Oh, no. No. Oh, what's the happening? Okay, maybe now. Little set this and set the position first. It's okay. Finally, I put the MOSFET. Now straight the fins. No man. No. It's okay. Now the screw. How you can a little bit or angle tweezer
holding angle tweezer. Okay, and I need to stand little bit on this. Okay, set. Set the MOSFET with the other MOSFETs and try with little flat screwdriver. Fingers first. Just you need to set this. Okay. And do not apply force. Just rotate your screwdriver like this. Okay. Okay. Now I cannot completely tight with this PH2. So this is the best tool for this. Okay, tight, more tight. It's okay. Now I am sure it's okay. Cut the extra fins. First cut the extra pins. Solder. And clean. Check. Last MOSFET I replace. It's okay. Now how we can check this? Okay. One capacitor required for charging section. Okay. One capacitor is required. So I am installing here this one. The pin is not clean. Remove first. So keep your finger on capacitor and keep the board on this side and hold your solder like this. Okay, and provide little solder to your soldering station tip like this. Okay, and attach here temporary to just free your hands. Okay, and now keep the board and proper solder this pin first. Okay, and little wet, and now solder this properly. Boost. And now we need to check the bulk charging voltages. So first I remember this thing, isolate this. Okay, first, because you can lose your control drive. So okay, provide power. Before this I need to connect the cooling fan. Okay,
cooling fan is required for charging. It's okay. And one another thing that people are just doing mistake, applying AC power, and here you need to connect this charge negative with this charge negative. Okay. So here I'm connecting this temporary or permanent. Why not permanent? It's okay. I have red wire, but don't worry. Okay. Connect this jumper here. And another is here. It's okay. Now provide minimum 45 volts, because this is the 48 volt system, and if you have 24 volt system, so you need to apply 22 or 21. First decrease the power supply voltage to not generate here spark. Okay, left turn. That's okay. Connect, provide power, increase power supply. That's okay. I provided 45 some voltages. Now here multimeter. No, man. Okay. My crocodile clamps is damaged. That's okay. I'll provide AC power. Okay, right. You need to have here 56 point some volt. It is in user. Erne sana da. Razay ji razay. ما شافر من دلوا زانا Wala ne sare wala. ما تسمع ما تسمع Ala. والله لك بيزي صور Ala ya Rasulullah yom yom da kar bisede chi halis sensitive ma. انا زمان استاذ بيعمل It's okay. You have. زين मेरा भाई Ada kene karne sare. انا سجلت ما بقول فيديو हाँ كنت ارسل لي انا سبوز كله हाँ. انا 4000 रुपए दिखा दे रहा हूं لا इसको याद नहीं करेगा नहीं दिया तो मजा खैर. ده सही है It's okay. We have bulk charging voltages, and now we have fluid charging voltages. It's okay. Now remove the grid power. Okay. Remove the connector. Why, man? Stuck? Okay.
Clean your bench every 30 minutes. Flash. But I keep there. Start the capacitors. Okay. Okay, keep your finger on capacitors and keep the board on this side. Hold your soldering wire. Yeah. One, two, now my hands is free and I can solder properly this capacitors. Yeah. And check the soldering. Oops. Get screw right here like this. Check the hole. Oh, it's okay.
peel the tightening up screws with the human. Keep it simple. It's okay. One more. Let's go. Oh, okay. And get from this screw box and then keep again here. Oh man. It's okay. Let's check the voltages. Backup mode. I'm not running load, I'm just checking so I can provide here easily discharge. What about man? Okay, turn on power switch. Okay, oh, cooling fan. Okay, the growatt can detect in running mode the cooling fan. Okay. Wow, smooth voltages. Wow, it's okay. Just check the growatts output. Okay, manual range. Just check the smooth output. Wow, great. Great growatt. It's okay. Turn off. And what about the MPPT solar charge controller? We check backup mode and charging mode. Charging from AC, and now we need to check charging from PV. This is the solar charge controller of this inverter. To check one time and just close. It's okay. Connect one screw here and one screw here.
Okay, MPPT. Connect here. Provide battery voltages. It's not the good method, but this is my working. We can handle the situations. Wow, good. Okay. Connect the screen or LCD. It's okay. Connect it directly. One thing I forget it, but I remember this negative. Beautiful spark. Okay. Now provide voltages. Cancel first one here and another here, and increase the power supply voltages to wake up the system. Again, you can wake up the system. As you can see here, lightning, the system is wake up. How much amps? Okay, PVMs. PV 0.4 amp. No, not providing charge. They provided 80 volts on PV. Maybe the battery is full, or why? Restore the system. Okay, we need a little wait for this. 48 volts, and we have charging icon, but the system is not charging in the real time. Let's restore. Press the up and down key at a time. Okay, enter and set here 3, enter 0, and here 5. And exit. The system is restored. Now, how many amps we have? So let's check in settings. So 30 amps, that's okay. 30 amps. Enter. Solar first, 30 amps, APL, STS, AGL, LED.
importance. Okay. No any consumption I have on my power supply. The solar charging section is not working. Yeah. Why? Affected solar charge controller. I need to check how much battery voltage is. We have 0.7 and here we have 49, but no any charging we have. Okay, just disconnect the battery voltage and decrease the power supply. Okay. Now again increase the power supply to check. Maybe I remove this strip from here, but I think this is not the reason. Okay, system is wake up. Wake up. I'm not waking up, man. Okay, remove, decrease. Again, increase the power to check. Okay. Otherwise, I need to repair this solar charge controller if I can. No any consumption I have. Okay. Charging icon is started, but we have not any consumption on my power supply. Not working. PV 71 volts, but not providing charge. That's okay. So I need to repair this solar charge controller if I can. Decrease the power. Okay. Remove the battery.
This. Here we have IR 201. First move this control board from my bench. That's okay, man. And here I have some knowledge, not 100% like main PC, but some knowledge I have here in this solar charge controller of this growatt 3000TL. It's okay. Here we have, just check the ICR. The IC is already broken, so one IC here we have IR2011, and here we have one IR2011, and here we have some 10 ohm resistors and NP and NP transistors. We need to check this, otherwise we cannot repair anymore, because this is very complex circuit. I'm just trying on this. Okay, best zoom. Little bit. Okay. First of all, we need to wash little the board. I have multiple types of brushes, but this brush is good. This area and this for reading the components value. Try.
wait to cool down the components. Increase my ceiling fan speed. Set your multimeter on continuity mode. Okay. Here 110 ohm resistor R133, okay, 10 ohm value, that's okay. And here we have another R134. This resistor is already broken. The value is 10 ohm, but we have not the 10 ohm value in the real time, so we need to replace this one resistor 10 ohm. So why not replace now? Nozzle, heat gun nozzle. Where are you, brother? Okay, power. It's okay. $480. Okay, another special here where I keep the soldering plugs. Oh man. Yes. Okay, here. Special tool. Oh, this is my multimeter. Keep this here. Melt. Aha. That's okay. And here we have a little amount of desoldering plugs. Easily remove the resistor. Okay, I have call. Hello? Huh? نو اوس خو لا وختي دی ما د سم کار پروت دی اوس بجلی راشي تیاره شو سو تا هغه پیوز ویستی و دا یو پی ایس بټن بند ولګوه نور هر څه دې بند کړه صرف د منډو لایټ ځان ته ولګوئ ټایم څه دی ته خو بند کړه بیا ولګوه که نه زه اوس درځم نیمه ګنټه بعد درځم ښه Okay, sorry for that. Provide here little solder. Okay, and 10 ohm. And 10 ohm here. Okay, hold and fuse. No man. So another this resistor is replaced, and here we have transistor. First I need to check and magnifier glass, but we have conformal coating on this, so I need to clean first with retarder liquid and cotton swab. Check the NPN and PNP transistors.
Okay, the transistor number 29 as PNP and the marking code as W2F, and the transistor number 28 as NPN and the marking code as W1P. So how you can check for best direction? I need to rotate the PCB, okay, and here we have a W2F as PNP, so you need to keep the multimeter negative on pin 1, okay, and positive on pin 2, and we need to have here true continuity of PNP transistor 0.6 some continuity. Why? This continuity is not true continuity. Okay, what about the third pin? No, this continuity is not true. Okay, and there we have NPN, so you need to keep the positive probe on pin 1 for NPN. This continuity is not true. What about this? Not true. It's okay, I note this. Maybe connected with this IR 2011. Why not remove first this? Already we need to remove this, so let's remove first. Provide here little soldering plugs. Okay, now check. Nice, is broken one pin here we have. So the PNP. Now check. No, this continuity is not true. We need to replace this. Okay, what about this resistor 10 ohm? That's okay. And here we have some more resistor 10R0, 10 ohm. This resistor is open. And what about this? It's okay, and this is the 49 ohm, 49.9. It's okay. And what about the transistors? Okay, first I need to clean this. To know about NPN and PNP, to check with confidence. It's okay. Now check. This is the PNP or PNP, negative pin 1 and positive pin 2. Not true continuity. True continuity, but on this pin we have not true continuity. Okay, and this is the NPN or NPN pin 1 positive, not true continuity. True continuity, but on this pin we have not true continuity. Let's replace first the resistor. Provide here little solder.
10 ohm. Now what about this side? Here we have 10 ohm. It's okay. Here we have 49 ohm. It's okay. Again 10 ohm. It's okay. 49. It's okay. 10 ohm. It's okay. 10 ohm. It's okay. And what about, I hope this IC is okay. So I need to replace this for transistor 2 NPN and 2 PNPN. One this IR2011. So first remove this transistor. W2F PNP to check the continuity of board without transistor. PNP. So this is the PNP. We have short circuit in PCB, and now we need to check the transistor in open circuit, and this is the good tip to attach here one pin, like I am attaching here with this 10 ohm resistor to check with easy method. I am attaching here the transistor one center pin. It's okay. No, not okay. This side is not good. This side is good. Okay. I can out. Okay, the transistor is PNP. Oh, transistor is not good. It's okay. And what about this side? No any continuity we have. Our transistor is not good. We need to replace this. Remove this from here. It's okay. PNP. Marking code as W2F. Here I have damaged PCB like this. So I need to remove from this because I have not transistor. And this is the T2F. Okay, remove. No man. Check the board continuity because the component is now cool.
are in normal temperature. Okay. Okay, let's install first. Right here, P. P mean PNP. Okay, and if you are removing first the NPN, so you need to write here N. N first mean NPN, and P mean first PNP. Now I can remove this NPN from here. Okay. Now check. So as the PNP. Again we have, okay, here we have more transistors, so let's remove this first and write W2F mean PNP on red marker P, and here N. So to know about this continuity, why we have short continuity? Okay, confirm, yeah, W2F PNP, that's okay. Confirm W1P, that's okay. Now check. PNP, no any continuity. Now we have, okay, no any continuity. So the short continuity was related with these transistors. So now install the transistors first. Here I remove one transistor. First I need to check this, and how we can check. First we need to know about the transistor data. The transistor is NPN or PNP. This is the PNP transistor, so you need to keep the pin negative, probe negative on pin 1 and positive on pin 2. We have true continuity 0.678, and what about for pin 1 and pin 3? Again keep the negative on pin 1 and positive on pin 3. Okay, we have true continuity. This transistor is okay. First I need to install this. Solder. Okay, provide solder first. Soldering plugs. The method is that, just check. And keep in this. Okay, now you can install this easily. Just keep on the side, man.
So perfect. Now NPN this is the NPN. Check first. Our NPN positive on first pin, pin number 1, and negative on pin 2. Oh. True continuity about the pin 3. True continuity. So I can install this transistor here. Okay. Now the turn to install here 2 more. Okay, I need to remove from here. Of the transistor NPN, so positive on pin 1. Okay, true continuity. What about pin 3 and pin 1? True continuity, it's okay. NPN. I forget. I remove NPN or PNP. Okay, NPN. So here I write it already. NPN solder first. Charge. Right, charge. It's okay. Solder. This. Okay. PNP. Okay, negative pin 1 for PNP. True continuity. True continuity, yes, okay. It's done. Just clean. And about IR 2011. Okay. Right here, solder first.
soldering plugs. I see. One. السلام علیکم ما شه د شي سین به برابر کړه راوړي ونه بیا که څنګه بغار کوم هغه بیا مات شي اګلو به مات کړی ما شه نه یا په پاک شپه چې موړ له بیا دغه وجو ها ستله ویډیو دا نه نشو په ګډین دی نه دا وځي بخکاری نه د دې نمبر ورکوم هلته ملټي میټر هم خو غواړي وسو که څنګه دا خو یې مړه د خېجه راځي اوس بل 6 شو موږ سرکار نشته مړه دا بیا وروسته ستون خلک دي موږ د سرکار نه یا څوکۍ څوک نه بګي 30 29 نو چا راوړی دی ګیس ورته واچوه نو ما یې اوس ګیسونه وهله ده نه مړه زه ګیسونه ډکوم زه لیټر یې ډکوم ارې دا مایک ډېر خطرناک دی ګورې دا ډېر د لرې نه اواز راکاږي اوکې ناو چیک NP and RP NP I forget it I need to clean the transistors first to know about okay PNP now check 0.486 and 0.575 I'm not sure on this continuity and this is the NPN 0.482 0.579 okay, and what about this okay, this is the PNP transistor number 29 0.489 0.581 and what about the NPN 0.485 0.580 बाहर ना आदम देखे ना बाहर पता जा आदम देखे ना यार आता इंकड़े मो okay let's check other components here we have a Zener diode number 2 0.5 oh man okay, here we have another NPN do not waste your time on multiple types of solar charge controller because every manufacturer are designing multiple types of solar charge controllers. I'm just little trying on this. If I done, it's okay. If I not done, not done. Okay, so why not test?
because I replaced one IR2011 and 4 transistor, 2 NPN and 2 PNP, and some 10 ohm resistors. Okay, let's check, man. Zoom out. Oh. نن میلادات کارو کوي نو دا لمنی بکتا کې او سم وای نو نه راشي ځان څه دا څه څوک خوایو په څوک بدوي ګوره په پزما کې ورځي وای ها هلته کې دا هغه مټیریل او چې پټای باندې به فرق نه کوي ګوره ګورم نه پیرم نه وای الحمدلله او باغ دې خلک ډیر مزه کوي باغ ډیر دا ټول لاندې ناستو ها دا غننم چټي و Hola, Coca-Cola. Ahora que conecta. 50. Okay. White power supply. Wake up the system and check. Positive, PV positive, and PV negative. Now increase the voltages to wake up the system. نه چې تار مونږ سر نه خو پزل والا وګورئ که کله بیا به سبا یي بیا اوس په دې ټایم کې بیا راستنې مانا سونی WCHN connection. Okay, now we have consumption 0.3. It's okay. 1 amp, 1.5, 1.6, 2.6, 3.1. That's okay. Finally, I repaired the solar charge controller. This is not my magic. Just God help me. Okay, thanks God. Okay, just do your chill and see you next time. Good luck.